السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم يا متابعي سناب السعادة، ونرحب بمتابعينا الجدد وكذلك القدامى. أقول نورتوا سناب السعادة. ولليوم التالي وبدعوة كريمة من إدارة السينما لمشاهدة فيلم متميز، فيلم لقائد ملك ناجح محنك، له أحد رجال العالم السياسيين المتميز، ألا وهو عن الملك فيصل رحمه الله. وسوف نغطي لكم بعض مقتطفات من هذا الفيلم الذي حرص كل الحرص على أني أجي أشاهده لأعتز بأحد ملوك المملكة العربية السعودية، ألا وهو الملك. شفتوا هذه الخيمة والشاشة اللي أكبر شاشة عرض في دور السينما، وهذه المقاعد هذه كلها أنجزت خلال 8 أيام فقط، 8 أيام. الشيء الثاني أنا صورته الآن قبل ما يبدون يدخلون الزوار عشان تشاهدون. هذه توصل إلى تقريبا 500 مقعد، وقابل التوسع إلى 200 زيادة، يعني 700 مشاهد حيحضر هذا المكان. يلا حنتابع بعد شوي بورن كينج اللي هو عن الملك فيصل رحمه الله. The Arabian Peninsula and the Arab world was in chaos as the victorious nations of the First World War vied for influence over the region. Internally, Arabia was divided between local emirs and tribes whose rivalries the Western powers exploited. This was the dawn of the unification of Arabia. And this is where our story begins. ملك هذا الرجل ان شاء الله بيصير له شأن عظيم. الرجالة عند عملكم الشيخ كانوا الرجال. صرفة جابت ولد، جارت خير اللهم لك الحمد، الملكم أبشركم الشيوخ قالوا ولد، الشيوخ قالوا ولد، الشيوخ قالوا ولد، أقندر شهب عليها من ذياب الليل في لسان خير ما تنباع
وتشترى. أخوي فيصل، لو تبي تصير قوي مثل الصقر لابد تصنع طموح كبير مثل عيون الصقر. خلك رجل حكيم. وهذه هي القوة. من ضمنك يا ولدي يا فيصل، تراني أشوف الحكمة والشجاعة في طبايعك، بس لا تنسى تراك بتمثل شعبنا. يا ولدي لا تنسى، افلح بهالغزو تكون حققت أكبر نجاح من كل المغازي. مرة شفت حلم واضح مثل الفيلم الصادق. كنت مع أبوي وأخوي تركي. Why? At least I wouldn't be able to humiliate my father in front of the King of England. Your fever is turning you into a fool. Some are born great, some achieve greatness. And others have greatness thrust upon them. Are you ready to carry on with your studies, Your Highness? Your Highness? You're looking very well today. Thank you. May I see your painting? Oh, yes. You're very talented. Your Highness, Shakespeare is waiting for you. Can you please stop all that noise? Did you relax? I'm sure they'll be splendid. Yes, well, I'm glad you think so. Come on, His Royal Highness is almost here. Yeah, you promised a huge crowd to greet. So, Montague? I thought you wouldn't arrive on time. Where's Lord Curzon? At the races. Sorry, Philby. Just what we need. The ship has docked. Misplaced my mirror. As usual. What is all that noise? الله لمن حمده. الله أكبر. Come on, dear. الله أكبر. الله أكبر.
In the name of Allah, the merciful, the benevolent, my father Abdul Aziz bin Abdul Rahman extends his warmest and most sincere greetings to Your Majesty. He thanks Your Majesty for the support and close friendship of the United Kingdom and looks forward to many more years of friendship. Gifts from the Nest for His Majesty. Your father is known as a man of courage, a great leader. I am honored to be his son. Yes. Being the son of a great man has its burdens. My father, Lord Randolph, do you know what he once called me? Idle, useless, and unprofitable. I'm sorry to interrupt, gentlemen. My esteemed Foreign Secretary. Lord Kazim, Prince Faisal Abdulaziz Al Saud. Lord Colonel, it's a great honor to meet you. No. The honor is mine, Prince Faisal. I can only apologize about the length of time it's taken to finally bring us together. Most tiresome. Philby, old man. Long time no see. I trust the Foreign Office is making full use of your talents. Is a continuance of this wasteful, miserable, sporadic warfare. Yeah. Have you not a single friend in the press upon the subject? Cradle of civilization, and they can't afford the ink. Doesn't this remind you of being at home? The men discussing affairs of state? I feel most at home. Before you leave for Arabia, you must come to my club as my guest. The food there is excellent. I would like that very much, Lord Kurtan. But I hope we can have another meeting first. In private. Bloody hell! You did that on purpose! No, it was an accident. Marzouk, apologize. Do something. Montague? Morning, Philby. Bismillah. It's on. What is? A formal meeting. Lord Curzon wants to see Prince Faisal. This is what we've been waiting for. A proper meeting. Yes. Montague says Curzon is most impressed by Your Highness. He thinks you're a young man with a very promising future. This is just a... I'm glad to see you again, Lord Curzon. This is my pleasure. Our last meeting ended rather abruptly. My apologies. Please sit down. Montague got these especially for you. Respect. Friendship based on superiority is no friendship at all. My father respects all Muslims and his allies and can be trusted to keep his word. But he will not stand by while his land is being invaded. He will fight back. Right now, he is gathering a great army. We're sending a peacekeeping force. Your father must not retaliate. That would be most foolish. To have one army armed with British weapons fighting another army armed with British weapons? Divide and rule. Young man,
Surely it is in the interest of Great Britain to have a strong United Arabia. Can you afford otherwise? Do you want to spend years getting bogged down in the internal affairs of a thankless desert? Think of the expense. سلامتك. الله يسلمك. رجعت لنا في رسالة لله الحمد. رسالة من ملك بريطانيا لسلطان نجد. تفضل قرأت. The beginning of a very fruitful relationship between our two kingdoms. Following the unanimous decision by my government to formally recognize you, the Emir of Najd. والله أنت مثلتنا خير تمثيل. أنت ولدي جبت لنا أكثر من كل المغازي، وهقوتي إن أخوك تركي في خربك. بالنسبة لفيلم بورن كينج، وهو يقص عن جزء من حياة الملك فيصل رحمه الله وكيفية مخاطبة الساسة ومخاطبة الأذكياء، وهو ينمو على نمو الفكر وكيفية الواحد يستفيد فيها مخاطبة الآخرين كذلك. فيها من الحنكة، فيها من نمو والرقي بالتفاوض والتخاطب، فيها من الدروس. أنا أنصح صراحة كل واحد يشاهد ليستفيد، لأن احنا نعجب مثل هذه الأفلام اللي هي ترقى بالعقل الإنسان. وهذا الفيلم يعرض الآن. الفيلم يعرض في موفي سينما بالنخيل مول بمدينة الرياض، ولا يفوتكم، ويعرض الساعة 11:30 ليلا. الحقيقة أشكر إدارة موفي سينما على عرضهم مثل هذه الأفلام التي ترقى بعقلية الإنسان. بيض الله وجهكم.